Karibu mwana AZAM FC katika mwendelezo wa makala zetu za AZAM FC TV kupitia hapa AZAM TV. Leo hii tunakuletea toleo maalum la kocha wetu Abdi Hamid Moallin. Abdalla Khairi Sebo bado yupo sana katika viunga vya Chamazi. Na Transit Camp ya wadaraja kwa AZAM FC kutinga hatua ya 16 bora ya AZAM Sports Federation Cup. Hayo na mengine mengi, usitoke. Tunaanza kwa habari njema. Kocha wetu Abdi Hamid Moallin amesaini rasmi mkataba kama kocha mkuu kwa miaka 3 ijayo. Tukio la kusaini likafanyika Mzizima mbele ya mtendaji mkuu Abdul Karim Amin almaarufu Popat. Baada ya kusaini mkataba huo, tukafanya mazungumzo marefu kuhusu mipango yake ya muda mfupi na muda mrefu. For us, the plan is very simple. You know, we look at every game by game, every week, game by game. Because now, if we look at the table and we say Yanga is 14 points ahead of us, it doesn't make sense for us. What makes sense for us is, you know, how can we get the next 3 points? The Doma Gigi, we get 3 points. Then we look at Bishara United, 3 points. And so for me, that's how we're looking at it. But in terms of objectively, obviously we want to finish at the highest position we can in the league. You know, whether that's number 1, whether that's number 2, whether that's number 3, time and performance will tell. It wasn't, but you know what makes it easier is our conversations with the guys. You know, when you speak with guys and you know their expectations, you know, and you know what they want to achieve and things like that, it makes it easier to understand the player. And so when you understand the player, and now you can take that along with his performance, you can now know this player and what they can be, what they can help you do, and how they can fit in the system of play that you want to play. And you know, until this day, there are guys who are still trying we're trying to get to know them, and they're trying to get to know us. But I think the fun part is the process of learning each other. And you know, I think the Mapinduzi Cup came at a very good time. For us to step away from the MPC Premier League and to go into a different kind of competition where we could experience, you know, a lot of these players on a one-on-one level. And now we come back, and I think, obviously, you see how deep our roster is, and all the guys are just, you know, performing at different levels, man. For both reasons, to be honest. You know, I'm a big believer in not utilizing only 11 players. You know, I don't believe in utilizing 11 players. So I tell you why. Because when you have a season of 30 games and you have competitions like the FA Cup, and sometimes you're playing in CAF, you'll need the most amount of players possible. You know, and so for us, if we have, you know, we have 29, 30 players in the roster, why only utilize 11 players? You know, I want to have, you know, ideally, and I'm sure this is a lot, you know, every coach's dream is to have, you know, 20, 25 guys, 29 guys performing at the same level. So when one guy is absent, for whatever reason, it could be injury, it could be, you know, personal reasons or whatever, or national team call-ups, then you have another guy who's equally as good stepping in, you know, then the performance becomes more, you know, consistent than if you just have, you know, 1 or 2 players that are always playing. Now the other players out of, you know, his morale is not high, he's not been used so much, and now he's coming in, now you expect so much from him, and it could be a lot of pressure. So for me, yes, for both reasons. One, to get to know the players better. The other is we believe in the rotation of squads. Again, it goes back to the squad rotations, because, you know, when the player knows that, you know, he played last game, and, you know, he knows that the next game it could be someone else's name on a team sheet,
then it gives, even the guy that you're dropping today will still have the confidence to play the next game. So it's not more of a morally a defeat for him. It's more of a motivation to work hard in the training the next week, so that his name is the one called for the next game. So we use, obviously communication with players is important. Having a dialogue. I'm not the kind of coach who closes their door on the players. My door is always open. We have an open door policy where players can come to us and talk to us about anything. And that relationship helps us to keep the players mentally strong, so that when he's not playing 1 or 2 games, he's not automatically sinking, and his confidence is not dropping. He knows that he's still there and he can still be called at any moment. Siku chache baadaye, benchi lake la ufundi likaimarishwa kwa kusaini mkataba wa miaka 3 Omar Abdelkarim Nasir kama msaidizi wa Moallin. A wonderful day, great opportunity. AZAM has launched a great project, and God willing, we'll do our best for the fans, the supporters, the management, the owners, and looking forward to working with a good friend of mine, Coach Abdi Hamid. We have history together, and we've set aside a plan to deliver for this club and make it one of the best in Africa, God willing. Benchi la ufundi haliwezi kufanya kazi bila wachezaji. Hivi ndivyo sababu mlinzi wetu Abdallah Kheri almaarufu Sebo naye akasaini mkataba wa kuendelea kuitumikia AZAM FC hadi mwaka 2024. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuaminiwa tena na timu yangu ya AZAM FC pamoja na uongozi wote kwa kuendelea kubaki katika timu yangu AZAM FC. Pia nafarijika sana kuendelea kwa sababu bado kijana bado wananiamini katika timu. Naweza kufanya makubwa mbeleni. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mimi nadhani kilichoendelea mpaka leo, mpaka hapa nipo miaka mingi sana tangu nimekuja hapa, nipo kijana mdogo mpaka sasa hivi nimekuwa makamu kidogo. Soka letu na Kizanzibari na huko ni tofauti. Huko mpira wetu ushindani sana bongo kuliko hata wa Kizanzibari. Kwa hiyo tangu nimekuja Dar es Salaam kucheza nimebadilika sana na nimepata vitu vingi sana na nimepata kujua nini maana mpira na mpira vipi unavyolipa. Hakuna mchezaji ambaye alikuwa hapendi kuchukua ubingwa. Mimi nimekuja hapa before watu nyuma yake, kabla mimi sijaje hapa nyuma yake tayari watu washachukua kombe, watu wanafurahi. Mimi nimekuja timu haijachukua kombe, lakini natamani na mimi siku moja nichukue kombe kama walivyoweza wenzangu, kwa sababu nipo muda mrefu katika timu. Natamani hicho kitu. Na nadhani inawezekana, tumuombe Mungu tu, tuendelee kushikamana kama hivi, tutafikia malengo na tutabeba kombe. Nimekutana na wengi kwa sababu nimekutana na Wawa, Yakubu, Said Moradi, Mwantika, Gray Morris. Nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwa madefender wote, kwa sababu wote wamenizidi umri na wamenizidi kila kitu. Kwamba mimi ni mdogo, kijana mdogo, ila mimi nilichokuwa nakifanya kutoka kwao ni kuchukua mazuri kutoka kwao na ilikuwa mema kutoka kwao, kiwemo uwanjani vipi wanavyocheza, jinsi gani. Na mimi nadhani nimejifunza mengi kutoka mazuri. Timu imebadilika sasa hivi. Nadhani hata nyinyi mnaona viongozi, timu iko vizuri, timu iko imara. Kila siku kadri zinavyokwenda timu ndio inazidi kuwa vizuri zaidi. Tunaweza tukapata chochote inshallah Mungu akipenda. Sebo ambaye alijiunga na AZAM FC mwaka 2015 amekuwa sehemu muhimu ya safu yetu ya ulinzi. Tukiachana na masuala ya mikataba, sasa turudi uwanjani. Baada ya ziara ya nyanda za juu, AZAM FC ilikuwa na mchezo mmoja wa hatua ya 32 bora wa Azam Sports Federation Cup dhidi ya Transit Camp nyumbani Azam Complex. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Shanza nzuri kweli pasi ile. Anaiweka ndani na pasi kama Tangu kipa Grayson wa Agri Morris. Sebo. Jaribu kucheza tena huko. Yaya Halfen Abdul. Unaikuwa tena nzuri kweli kule Mudathir. Weka pira moja mrefu sasa yaanza hii, unakataliwa. Athmani Kisatu. Kamutu Samuel. Cheza pira unaondosha ule bado. Kenneth Muguna. Pascal Msindo.
Abdi Morris angalicheza na nani, kaweka pembeni Lusajo Mwikenda. Mudathir ya Abbas. Weka pira moja mrefu sasa huku Chazulu katika nafasi nzuri, pira yake mrefu kwenda kuchezwa, lakini Sebo Kenneth Muguna jaribu kucheza tena 1-2 ya Chazulu. Zulu tena menyanyuliwa pembeni kule sasa. Transit Moallin Abdi Hamid Moallin, kocha wa AZAM Football Club, kwenda kucheza sasa huko. Pascal Msindo ameshatoroka huku sasa. Yaya kwenda kuanza tena huku. Muguna Kenneth wanajaribu kucheza huko nyuma. Agri Morris Ambrose Mudathir Muguna tena kwa Abdallah Salum Khairi Sebo. Pascal Msindo inaekwa pembeni sasa huku, wanakimbiza huku lakini anakataliwa. Safi kweli, wanaandika pembeni sasa huko. Lusajo Mwikenda, Lusajo haya hiyo hapo tena, anakwenda kuminywa mtu kule, weka kwasi ndani huku, nzuri kweli, unachezwa. Mudathir ya Abbas weka kambani, mpira unakwenda kuchezwa kule. Kona ni ya pili hiyo, nawekwa ndani, mpira ule pale kwa kichwa. Abdi Morris anaambia joini, tushangilieni pamoja. Anakwenda kuwatanguliza AZAM Football Club. Hiyo hapo free head alikwenda kuruka mara baada ya kona maridadi kweli ile, na kuwatanguliza AZAM FC bao la kwanza. Wameduatu pale Transit Camp 2. Iko sawa katika lango ama milingoti mitatu. Maamuzi wakati na anaruhusu sasa, dakika 45 unacheza tena katika eneo la ulinzi. Kwenda kucheza Ibrahim Jimmy Gomba. Wanaanza Ahmed Ali Suleiman Salula. Haya, wanakwenda kutolewa nje mpira sasa, wanajaribu kurusha huku. Yahya Zaid anajiachia kweli. Yahya Zaid anaweka mpira mmoja pembeni. Haya, wajaribu kucheza tena huku sasa. Ibra Kadabra, Lusajo Mwikenda, Mudathir shapenyeza ile nzuri sasa. Edris Ilunga Mbombo, Kenneth Muguna jaribu kuondoka tena. Zulu anakataliwa, bado mpira ni wa kwake. Chazulu Mudathir, Zulu tena Chaz Muguna, Mudathir ya Abbas jaribu kucheza vizuri. Yahya Zaid na control tena. Kenny Muguna kwa Ibrahim Jimmy Gomba. Yahya Zaid, Kenneth Muguna, Kenny jaribu kusogea nao tena, kaweka pembeni kwa Pascal Msindo. Msindo ana overlap, anaweka cross ndani, lakini kama hata Grayson Wane. Hiyo hapo tena, anarudisha kama ilivyo, lakini amewahi kufika langoni.
Shaban Omar, pasi na kwa fupi kwenda kucheza pilo pale sasa. Chazi Zulu tena huko, Omar Shaban cheza pilo pale, kamata goalkeeper Ahmed Ali Suleiman alikwenda kucheza na goalkeeper wakati mpira ameweka kwenye himaya. Ilikuwa hatari kweli kweli kwa asili ya Omar Shaban, alishaweka kwenye himaya yake Ahmed Ali Suleiman Salula, lakini alikwenda pia kucheza Samuel Kamutu. Kina amekaa tu Ahmed Ali Suleiman, kaona hii ni bahati mbaya, tunaendelea, hakutaka kulala. Kipa mwingine analala kwanza. Haya. Tari kweli kweli. Zulu. Lusajo Mwaikenda. Zulu tena. Charles. Oh. Lakini haikufika ile, ubaya wake ndio huo. Yowili kwa upande wa Transit ikiwa ameingia ndani. Wajaribu kucheza tena huku sasa. Ibra Kadabra. Lusajo Mwaikenda. Mudathir. Jaribu kuondoka tena Zulu. Anakataliwa, bado mpira ni wa kwake Charles Zulu. Mudathir. Zulu tena. Charles. Jaribu kusogea nao tena. Kaweka pembeni kwa Pascal Msindo. Msindo ana overlap, anaweka cross ndani, lakini mpira ule Samuel Kamutu na jaribio linazimwa pale. Wanaondoka kwenye chake kule sasa. Hiyo hapo Zulu weka cross ndani, gonga kichwa, mpira anaotoa nje. Kulala yo Madenge na Madhani kwenda kuutoa nje mpira ule. Tari kweli kweli. Cheza mpira ule pale. Hiyo hapo kafinya ya Zaid. Yayo! Mpira umekwenda nje. Haya, ni kweli anachokifanya Ibrahim Jimmy Gomba. Haya. Jaribu kuondoka tena. Pembeni huko sasa. Pascal Msindo kwa Shabani Idi Chilunda. Shabani Idi. Msindo anaweka nzuri, anaanguka mwenyewe. Ya Zaid. Hii jioni tiani kweli kweli kwa walinzi wa Azam Football Club. Wanacheza tena katika zoni yao. Mudathir. Peter. Wanacheza tena kunyuma kwa Gray Morris. Moguna. Pascal Msindo. Akiwa naomba pale Shabani Idi Chilunda. Ibrahim Jimmy Gomba. Pascal Msindo tena. Weka nafasi Paul Peter na Peter. Shaanzisha pembeni huko. Usajo. Peter. Agrey. Kenneth Muguna. Weka kwa Pascal Msindo. Jaribu kuiomba pembeni sasa ya zaidi kwa Pascal Msindo. Pascal Msindo. Kimwangalia stili zake anazocheza ni kama Tepes Evans. Na leo anakosekana kwenye kikosi cha Azam FC. Muguna. Kenneth. Mudathir Yahya Abbas. Jaribu kucheza mpira pale sasa Msindo. Abdallah Salum Khairi Sebo. Ibrahim Wajib Migomba. Ibrahim Wajib. Wanaanza tena. Kenneth. Bado anacheza kwenye zoni yao. Ahmed Ali Suleiman Salula. Sebo. Kwenda kucheza mpira pale, anapotea. Wanacheza wao tena. Ibrahim Wajib.
Dakika 2 zimeongezwa kabla pambano halijamalizika hili. Paul Peter anacheza pira, bado anamiliki tena Ibrahim Wajib. Foul nyingine. Kenneth Muguna. Mudathir. Wanaanza na goalkeeper Ahmed Al Suleiman Salula. Kawai ule mpira. Losajo Mwikenda wameamka kwa kweli, wanajaribu kwenda sasa. Losajo hiyo hapo, Shabani Idi Chilunda ya Zaid Ajib tena shaka pasi nzuri kwa Paul Peter, finyo mtu kule, lakini bado Mudathir Ajibu Muguna tena ya Zaid hiyo hapo. Haya, kama litafungwa kwa bonge la bao, anapoteza nafasi ile, amekataa mpira ule wa Shabani Ndi Chilunda. Naam, dakika 90 zimemalizika katika mchezo huu wa hatua ya 32 bora ya michuano ya kombe la shirikisho la Azam Sports katika uwanja wa Azam Complex hapa Chamazi. Bao ni moja ambalo limewekwa kambani na nahodha Agri Maurice kipindi kile cha kwanza, zinawapeleka Azam katika hatua ya 16 bora. Game kweli ilikuwa nzuri sana, wapinzani wetu walicheza vizuri na hasa walitumia uimara wao kwa sababu wana utimamu wa mwili wa kutosha sana, na ndio ilikuwa silaha yao kubwa. Walihakikisha wanatumia ule ubora wao kwenye mpira. Mkiwa warefu, chezeni mpira ya juu, msicheze mpira ya chini mkiwa mna urefu, kwa sababu unawapa advantage wapinzani wako. Kwa hiyo hawa walikuwa timamu sana kimwili na kautumia timamu wao vizuri sana. Jambo pekee ambalo naweza nikasikitika kidogo ni kwamba walituambia tule tushibe tuje kwenye mechi, tumeshiba, alafu hawajatuonesha kile chakula tukitumia wapi. Anyway, ilikuwa ni mechi nzuri na tumeshinda, tunashukuru Mungu. Ya kombe la Azam Sports sisi tunalichukulia kwa uzito mkubwa sana tangu mwanzo wa mashindano. Sisi ndio tuna funguo za ubingwa wa mashindano haya tangu mwanzo. Timu yoyote ambayo ikifanikiwa kututoa sisi, kama ni msimu wa kutolewa, basi inakuwa bingwa tangu msimu wa kwanza. Hakuna kilichobadilika kwa maana ya matarajio. Kama tulivyosema mwanzo wa msimu, tutarajie kuwa na kuinua kwapa msimu huu. Tuna msimu kama 2 3 sasa hivi hatujainua kwapa, sio sawa sawa, sio Azam FC. Kwa hiyo ni msimu huu tunataka tuinue kwapa. Tumeshakosa mashindano 2, kombe la shirikisho la CAF, kombe la Mapinduzi, bado tuna mashindano mengine, ligi kuu na hili kombe la Azam Sports. Bila shaka tutainua kwapa kwenye kombe moja katika haya 2. Sidhani kama kuna mtu yoyote kwenye ligi kaisha sema yeye kashakuwa bingwa. Huwezi kuwa bingwa wa ligi kwa mechi 13 kucheza, itakuwa ni dharau sana kwa mpira. Japo hatima ya ubingwa haiko mkononi mwetu, kwa sababu sio kwamba sisi tukishinda mechi zetu zote tutakuwa mabingwa. Ni lazima wengine ambao wako mbele yetu wapoteze, lakini kwa sababu ni mechi ya raundi ya 13, safari bado ni ndefu sana, chochote kinaweza kutokea huko mbele. Cha msingi sisi tushinde mechi zetu, na ndio tunachokifanya sasa. Neno lako kwa wanaazam? Ya wana Azam FC wanaona pira iliza linapigwa sasa hivi, pira strawberry, pira chocolate, pira vanilla, pira ice cream. Tuendelee kuungana na timu yetu, tuzidishe hamasa kwenye timu yetu, tutakuwa na kitu kikubwa msimu huu. Katika mchezo huo, Azam FC ilikaribia kufunga moja ya mabao bora baada ya kupiga pasi 21. Ya Zaid Ajib tena shaka pasi zuri kwa Paul Peter, finyo mtu kule, lakini bado Mudathir Ajibu Muguna tena ya Zaid hiyo hapo. Haya, kama itafungwa kwa bonge la bao, anapoteza nafasi ile. Tunaendelea na ziara yetu ya kimasoko baada ya kupata ushindi mechi zetu 2 kule Mbeya. Sasa tunarejea Dar es Salaam na kuendelea katika shughuli zetu au programu zetu za masoko, na sasa tuko katika mkoa wa Iringa
katika wilaya ya Ufundi katika mji mdogo wa Mafinga, katika lengo la kuhakikisha kwamba tunatangaza nembo ya klabu ya AZAM FC, na leo natumia fursa hii kumtangaza wakala Joy City ambaye anapatikana katika mkabala wa njia ya Mbeya Road. Bwana, huyu ndio atakuwa wakala rasmi kabisa wa kuuza nembo ya klabu ya AZAM FC. Mje hapa Joy City muweze kupata nembo ya klabu ya AZAM FC. Katika duka hili kutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo vya lengo la klabu ya AZAM FC. Kwa majina naitwa Danso Malongwe, ni manager duka la uuzaji wa vifaa vya michezo Joy City Sportswear, linapatikana mjini Mafinga. Duka letu linatazamana na Chaibola. Sisi tuna furaha kubwa kuwa mawakala wakubwa wa kuuza jezi original za AZAM na vifaa vingine ambavyo vinapatikana kupitia bidhaa za AZAM. Pia tunauza vifaa ambavyo ni original, hakuna sehemu nyingine kwa hapa Mafinga ambavyo vinauzwa vifaa vya AZAM FC zaidi ya duka letu hili la Joy City ambalo liko mkabara na barabara ya Mbeya, linatazamana na kiwanda cha chai bora. Tumeshukuru sana kuwa wakala mkubwa kwa eneo letu hili ambalo ndio kwanza mji wetu unakuwa, lakini tumefurahi kuheshimishwa, kugewa jukumu hili la kuwa wakala mkuu wa vifaa vya AZAM, kuuza vifaa vyao dukani kwetu. Tunashukuru sana. Kwa jina naitwa Ali Abdalla, ni mshabiki wa AZAM FC Mafinga Town. Tunashukuru sana kwa ujio wa basi letu, pia na uongozi wote wa AZAM kwa kutuwezesha kutufikia hapa, kwani sisi ndio mashabiki wa Mafinga na pia tuko katika harakati za kufungua tawi. Kwa hiyo tunajiorganize kati ya sisi na watu wengine ambao sio mashabiki wa hapa, ili tuwe kitu kimoja kwa ajili ya kuwezesha timu yetu ya AZAM iwe na mashabiki wengi. Pia baada ya hapo nafikiri tutajiorganize, mtakapokuwa mnakuja tena kwa mara nyingine tutakuwa kitu kimoja na tutajitahidi ili tuwashawishi na watu wengine waendelee kuishabikia timu yetu ya AZAM FC. Basi hayo ndiyo tuliokuandalia kwa wiki hii. Hadi safari nyingine, asante. Kumbuka, AZAM FC, timu bora, bidhaa bora.